Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Անցյալ շաբաթը նշանակալից եղավ Նյու Յորքի հայության համար մի քանի միջոցառումներով։ Հայ եկեղեցու հոգևոր խորհրդի ժողովը տեղի ունեցավ Նյու Յորքում։ Իդեպ առաջին անգամ այն տեղի ունեցավ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից դուրս։ Իսկ մինչև հոգևոր ժողովը Նյու Յորքի հայությունը առիթ ունեցավ հանդիպելու նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Last Sunday, during the Divine Liturgy at St. Vartan Armenian Cathedral, the members of Armenian community had an opportunity to meet His Holiness Garegin II, Supreme Patriarch and Catholicos of all Armenians, who was visiting New York to preside over the meeting of the Supreme Spiritual Council, the ecclesiastical governing body of the Armenian Church. In an unprecedented turn, the meeting convened in New York City, at the headquarters of the Eastern Diocese of the Armenian Church of America, the first time the body has met away from Armenia. The Divine Liturgy was celebrated by Archbishop Hovnan Terterian, Primate of the Western Diocese. High-ranking Armenian clergymen from around the world, dignitaries, and a large number of faithful welcomed the Supreme Patriarch and Catholicos of all Armenians, His Holiness Garegin II, for a celebration for the 17th anniversary of his enthronement as a leader of a global Armenian Church. A dozen Armenian bishops and lay leaders from around the world were present, including representatives of the Patriarchates of Jerusalem and Constantinople, primates of Artsakh, the Eastern and Western US, Canada, France, Australia, Russia, Georgia, Syunik, and Armenian Araratian region. Among the guests were also Armenian dignitaries. From Washington, Armenian Ambassador to U.S. Grigor Hovanesyan, President of Carnegie Foundation Vartan Grigorian, UN Ambassador Zohrab Mnatsaganyan, and others. Armenian General Benevolent Union's President Berch Setrakian, fresh from the celebration of the AGBU's 110th anniversary, was also an integral part of the meetings and gatherings of the week. The homily was delivered by Archbishop Khajak Barsamian, Primate of the Eastern Diocese. In his remarks, Archbishop Barsamian spoke about this special occasion and the unique role the holder of the title Catholicos of all Armenians has held throughout the history. The Badarak, sung by combined choir from St. Vartan Cathedral and area parishes, under the direction of guest conductor Chris Kalfayan. Several solos were sung by opera tenor Yerishe Manucharian, including the moving Ter Vohormia by Komitas. The Divine Liturgy concluded with a special Thanksgiving prayer, the magnificent Hayrapetakan Machtank, sung by the choir in honor of His Holiness to express appreciation to God and the good wishes of the Armenian people. Following the church service, a banquet took place in honor of the Supreme Patriarch at Center's Haik and Alice Kavukjian Auditorium. The invocation was delivered by His Holiness. Archbishop Parkev Martirosyan, Primate of Artsakh, shared a toast with more than 300 guests present. Master of Ceremonies James Kalustian, Chairman of the Eastern Diocesan Council, warmly welcomed the attendees. Distinguished keynote speaker Lara Satrakian of ABC News focused her talk on the importance of faith, hope, and love, and how this must influence our daily lives. In remarks, Archbishop Barsamian expressed appreciation to the clergy from all over the world, as well as all who contributed to the church service and banquet. The primate then was joined by the famed artist Michael Aram, who presented the Catholicos with a special gift, a unique sculpture of Noah's Ark resting on Mount Ararat. His Holiness Garegin II in his message noted. Սիրելիներ, այն ինչ որ պատմությունը մեզ ուսուցանել է, մենք պիտի մեր հավատարմությունը պահենք այդ պատգամներին, հաստատուն զորեղ պահել մեր մեջ հավատքը, զորեղ պահել հավատքը մեր զավակների սրտերում, հայ քաջարի մարտիկի սրտում, մեր ժողովրդի հոգում հանդեպ
իր կյանքի լավատեսությունը, հանդեպ վստահությունը իր վաղվա օրավա։ Այդ ամբողջը մենք պիտի կարողանանք կերտել ամբողջանվեր ծառայությամբ, մեր յուրաքանչյուր օրը ապրելով, մեր հայացքը դարձած դեպի հայրենիքը մեր, նրա ապահով անվտանգ կյանքը։ Մենք գիտենք, որ ազգի գոյատևությունը պայմանավորված է հզոր ապահով անվտանգ հայրենիքով։ Եվ այս բոլորը մենք պիտի կարողանանք անել հանձնառությամբ, մեր զոհաբերության ոգով։ The creative portion of the banquet included tenor Yegishe Manucharian, who again shared his artistic gifts, performing well-known selections of composers, Arutsunyan, Tigranian and Khachaturian, with accompaniment by Ivy Adrian. The Shushi Armenian dance ensemble of St. Vartan's Cathedral, garbed in beautiful national costumes, delighted the audience with several numbers. Then, dancers brought the anniversary cake lined up behind the head table, clapping in unison for the Catholicos.